Nze Selector Williams Live Uganda nkuwandiza olunaku lwaleero ku negattako nawona okusinzira ku tugoberera tuli basanyufu nnyo okuba nti lunaku oteekamu data yawo n'oteekamu obudde bwo n'okukola obuvunaanyizibwa okuba nga otuwa ne feedback n'olunaku lwaleero Selector Williams Live Uganda azze okubaka ensonga ze tuwuliziganya nze naawe. Ndi musanyufu nnyo okuba nti video yasembyeyo nafunye feedback nyingi nnyo. Feedback naddala nga abasinga omungi ku mmwe mwabadde mumpa kye mujje mu video, then wabawata abalala nga bagamba Selector Williams olabika leero oli mwakatengo, Selector Williams leero tetukutegedde, Selector Williams olabika kakati bino ne biri naye nga feedback is okay. Ekimu ku bikola society kwe kuba nti musobola kukkaanya all the time. Kyekimu ku bikola society tosobola gamba nti osobola okukola video mbu expecting people okugiwakanya bonna oba bonna okugikkiririzaamu, era lwaki tukkiriza feedback eyo okutegeera mu mugamba ki kwebyo tuba tukubaganyizaako ebirowoozo. Once again nkwaniriza ku video y'olunaku lwaleero oba broadcast communication y'olunaku lwaleero nti weebale nnyo ddala communication yonna gy'okola, feedback yonna gy'okola eba ya buvunaanyizibwa nnyo era tugiwa ekitiibwa wano ku Selector Williams Live Uganda. Nkwebaza okuba nga ogoberera gwasinzira wonna wooli. Mikwano gyaffe of course ddala abali mu Uganda mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abali egwera Gwanga era ya Uganda nammwe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Wali mikwano gyange nga Dance Echo simanyidde ddala watuufu obeera. Olumu n'obeerako e Seattle, olulala n'ongamba oli Washington DC, enkya n'ongamba oli California, luli n'ongamba oli Massachusetts. Naye wonna wooli Dance Echo oli omu ku baganda bange, mikwano gyange, wadde ng'ate oli muyimbi. Ennyimba nkuliko negamba yes n'endala nnyingi nnyo zigenda okujja. Njogeddeko ne manager wa Sukuma Management nga ntegeeza nti waliwo n'olulala baluyita Vum oba bagamba Vum, ndowooza baluyita Vum, nalwo lugenda kujja. Mwina n'abaana abalala babiri amanya sinagakwata. So Dance Echo nkutumiddeko nnyo nnyini ddala. Nyina mukwano gwange omulala era muganda wange Charles Musoke, California, Los Angeles, omwogezi w'Olumerika, naawe nkutumiddeko nnyo y'omu ku bantu bange mu ngeri ey'enjawulo. So nkutumidde nyina n'abantu bange bangi nnyo. Nyina mama wange ali London awo, saagala kwogera linnya lye. Nyina ne omukyala bamuyita Doreen ali London awo. Nyina bangi bwe naatandika okubamenya ate awo nyina okumenya ku mukwano gwange TX, bwe naagamba bamenya nyina okumenya Jeff, nyina okumenya Lubega Bashir, nyina okumenya abantu bangi nnyo. So mwebale nnyo mwebale ddala. Leero nzize n'ebintu bya mirundi ebiri. Ekisooka nsoose kusiima bya mirundi esatu. Ekisooka kibadde kya kusiima abantu abalabye video yasembyeyo ne bakola ne feedback eyo. Waliwo omwami abaami nga basatu nga bagambye Selector tukutegedde kansooke nziggyewo kino. Ebimu ku bye nayogedde mwabaddemu kuba nti abaana abamu abalina amannya ag'Oluganda mwantegeeza n'okuntegeeza nti abamu bageetuuma bwetumi nga si Baganda, be bakozesebwa mu kuweebuuka ne mu kuwemula. Ekyo nno kyabadde sitegeeza nti Abaganda bokka be bawemula. Nabadde sitegeeza nti teriyo bantu basobola kwetuuma amannya ga Sserwadda nga si Baganda. Ekirala nabadde nyina ensonga gye ngezaako okuggyayo. Ensonga eyo ntera nnyo ogyogerako nti kibi okuba nti lwe banoonya omuntu afuuse ekyerolerwa mu kifo ky'okubeera ekyokulabirako nga ffe be bakwatira mu kituli oba bali mu. For example, wayinza okuba wali Abasoga, Abakiga, Abanyankole, Abanyoro, Batooro. Kibi nnyo okuba nti bwe banoonya omuntu asinga okuwemula a certain tribe yerugwamu, ne baba babeera Banyoro, ne baba babeera Basoga, ne baba Baganda. Nakuwa example mu video yasembayo nti wekanga nti of recent abantu abadde batandise okwefuula ekyerolerwa mu kuwemula ku internet naddala amannya ge babadde nago gabadde ga Baganda. So kakati ekyo kankikole that way because banagambye nti bakadde Baganda ne mugamba nti nedda Selector si buli muntu yenna alina erinnya ly'Oluganda nti abeera Muganda. Nga sineeyongerayo nkujukiza nti waliwo mikwano gyaffe abali Deira Dubai, Pombo African Restaurant, tubebaza okuba nti mutugoberera ennaku zonna. Tubebaza emirimu gyonna gye mutuusaako engalo. Mwebale n'emirimu gyonna gye mukola. Bw'oba oyagala ebyokulya n'ebyokunywa of course ogenda ku Pombo African Restaurant esangibwa Deira Dubai. Manager Hassan ajja kutuusaako byonna. Ne bw'oba oyagala kuteekerateekera ebyokulya n'ebyokunywa nga olina abantu pate nga nnene nnyo kyonna kisobola okuggwa. Ate nga mukwano gwaffe bajja manager Nyanze wa GMT Motor Gallery bw'oba oyagala emmotoka ojja kujjira
e Japan etuuke mu ggwanga lya Uganda besimbu besigika ba GMT Mutogalare enamba yaabwe yojja okuonako wansi awo mpozi naawe akkiriza mu kusomera edduwa tuba tujja kukwatagana na Hajaruna Ssekyondwa asangibwa Nakibizi ku Jinja Road naye osobola omwekwatako that is bw'oba okkiriza mu kusomera edduwa. So tudda ku nsonga ey'okuwemulira ku internet naddala mu mbeera eyaleetebwa ebyobufuzi saagala kumenya n'amannya g'abantu naye ffenna tuyinza okuba bwe tukigoberera ogenda okutunulira nga buli muntu abadde asinze okuweebuukira ennyo ku internet erinnya lye liraga ng'Omuganda. So ekyo muleme kuntwala nti nagambye Abaganda bokka si bwe kiri. Ekyokubiri kanyongera okutereeza okusinziira kuvamu ku balabi baffe nti kale si buli muntu yenna alina erinnya lya Sserwadda erinnya lya Najjombwe Nambassa n'abalala nti abeera Muganda naye point remains nti abo bagayina amanya bye basinza okutambulira awo. Simanyi kye muteera kutegeeza buli we mugamba nti selekita alina akatengo. Mbadde njogerezaganya neyeekolera ntera okwogerezaganya n'abantu abamu nga Mukiibi Hope oyo njogerezaganya n'abantu abamu abakola empuliziganya zino ne mbagamba nti abantu baffe abalabi baffe eyeekolera ndowooza leero gwe ŋŋambye ne mugamba nti abalabi baffe abamu baagala nnyo okumuwa kyayagala awulire so kikyalina okuwulira era nti bw'onaaleeta vidiyo singa nziza olwaleero nenfuna omuntu gwenvuma ne mmufiirako vidiyo esobola okuweza abantu emitwalo emeka era kyovola nti abantu ntera nnyo buli bwenzija wano nga nenzekka mbagamba nti ekikulu si ky'abantu emitwalo ebiri abalabye vidiyo naye waliyo abantu babiri abasobola okulaba vidiyo era waliwo abantu bentera okusanyukira najja mu inbox n'abeera analytical n'akugamba nti mwabadde ne Mukiibi ne mwogera bwe muti naye nze ndowooza bwe nti kubanga buli bw'onaakwata ngambye yeekolera nti buli bw'okwata nga mugezaako kulwana mwana kumuggyako kambe ne mukakwata bubi kamusala ne mumaliza nga mugeze mu ddwaliro naye kanzite ku kiri kye muteera okugamba nti selekita alina akatengo. Simanyi kye mutegeeza n'akatengo kye kategeeza naye kankyogere nga bwe nkirowooza nti kye kitegeeza nti oba ntidde oba natya yeekolera mugambye nti kiba kirungi nnyo omuntu okumubuulira ensonga kale n'alwawo n'ogitegeera kuba abantu abo abatugoberera oba mmwe abatugoberera n'abalala batugoberera mmwe betamanyi nti batugoberera waliwo vidiyo ze balaba neemutuuka ku mutima n'agamba ha tatuvumye naye alabika nga atuvumye tatulumbye naye atulumbye. Kati abantu abasinga baagala nnyo ojje wano ove ku issue ne principle okikube mu nkuba omulala gy'akikuba. Omulala yaŋŋambye selekita lwaki toyogera byo n'ova ku banno. Nabawadde n'example mu vidiyo eyasembyeyo ne mbagamba nti nze waliwo abantu abanjogerako ku TV oba radio ne sibaddamu kuba bulijjo tusiibye nga tukigamba abantu nti kasita obeera omuntu ogwe bamanyi nnyo ng'otandise okubeera mu public media esobola okwogerako at any time tosobola gamba nze lwaki banjogera nidda. So nabawa example mu vidiyo yasembayo nimbawa analysis ku question whether National Unity Platform strategically yeetaaga Fred Lumbuye oba temwetaaga nimbagambye mwetaaga era nkiddamu katosa gamba lwaki oyogerako bw'oba ogenda okukola ebintu ebifaanana kati nga bwe ndi mu vidiyo eno olunaku lwaleero waliwo examples zenja okuwa eziri live example is Fred Lumbuye wajja nakola ABCD critically kitegeeza ki era nakuwa ensonga naye kugamba nti ye kikkirizibwa because ebikimu kubikola ebyobufuzi ye ABCD kati ono strategically aba alina kyali mu kukola era nakumenyera abantu nenkugamba nti adibadde kirungi nnyo nobeera ne Fred Lumbuye nobeera ne Joel Ssenyonyi nobeera ne Mufumbiro bonna baba ne roles ez'enjawulo era ne side eno nakulaga. However communications zaffe ezikolebwa mbadde nyina omuntu gwendi naye nga Joel Ssenyonyi ali ku Sport On ku NTV n'omukulu Francis Babu ne mugamba eyo interview nyino giraba because ngenda kuwulira issues nyina byenjagala okuwulira
regarding the airline of Uganda or Uganda Airlines. Not all the time nitugenda kugenda the way oba oliawo a certain way. Waliwo interviews z'okugamba nti kansooka empulirize from Honorable Francis Babu, ekisooka kino gye yasoma ye agamba ki, Ssanyonya agamba ki, moderator agamba ki, so that is the striking a balance okupiikinga my approach. Yensonga lwaki leetamu eyeekolera nendeeta n'abalala era nga ndikoganizinga ne bye bakola. Ekibuuzo ekirala kinjala okutambulirako olunaku lwa leero, bangambye twakwata entertainment ne tugyerabira. Abantu abasinga obungi ng'ovudde ku kuba nti bwe mundaba ennyo ku sets ne luliwona we mbadde mbeerera ne Dr. Kwefulukuta, we mbadde nga ne Hope Mukibi ne yeekolera Godfrey Rugasa ne Simon Rock, nga soogera nnyo because I wanted abantu abalala okwogera. Abasinga abamanyidde emyaka emingi babadde bamanyidde nnyo mu byakola commentary na analysis ku entertainment ne music. Naye nga abantu nga bataano this week babadde bangamba William mwalekerawo okwogera ku music, mwalekerawo okwogera ku art, mwalekerawo okwogera ku art, kati ye mwamulekera ddala agwe, munene twamulekera ddala agwe ge mazima. Ekirala omukyalo omwali Misiri, Egypt, saagala Misiri, yangambako edda nti lwaki totuddiramu n'otukolera analysis ya music gye watukoleranga edda. Ne mugamba analysis ya music, not all the people want music, especially nga waliwo ensonga ezirina okukwatibwako. Nangamba nedda, tubeerayo ne bwe tuba babiri tuba twetaaga that thing. So bwe banzizeemu this week okungamba about music nga bwe tumuse n'ebyobufuzi, nensalawo to come back. Bino byonna byeri mukuddamu bibaddemu feedback yammwe. State of art in Uganda, naddala okusinzi, actually the status quo of the music, the creative and the performing arts, n'okugeraageranya bw'omutunuulira n'embeera mu Uganda mweri. Ebiseera ebisinga okuggyako nga art akkiriza okufumbiriganwa n'embeera eba eriwo, art asigalira. Oyinza obutantegeera. Kizibu nnyo ensi okuba ne weevu gyeyitamu, art na operating in isolation, art na surviving. Tosobola kungamba ebiseera bya Pere, nyina bitabo byange biri mu Uganda. Ndowooza nalaba Netflix, nalaba documentary ya Pere. Pere alina we yasambira ennyo omupiira, kati baalina civil war ndowooza Brazil eyo. Naye mu civil war eyo nga Pere bw'aba anaasamba omupiira, abantu bayimiriza olutalo. Nga bayimiriza olutalo, omupiira gwa Pere gumala okuggwa, ndowooza n'aba Ivory Coast eyo bayimiriza ku lutalo Didier Drogba oyo, oba baali bagenda kusamba tournament, baali mu Africa Cup of Nations Finals ndowooza. Bwe ngamba African Cup of Nations Finals teba final match, naye tournament eyo bagiyita tournament eyo bagiyita African Cup of Nations Finals. So Pere byempandiika nno kyenoonya kinsesa. Stop ewoni okay. Mu 1969 Santos arrived no biringa ebyo waliyo a civil war yayimirizibwa mu 1967 69 because Pere yayina okusamba kyembadde noonya mbadde njagala nga historian okubeera sure. Kakati art, talent, lwaki owulira nti tubisudde, either bitulemeredde okubikwasaganya obulungi ne issues at hand regarding the social being of the citizens of Uganda, regarding the infrastructure and etc., regarding the politics, regarding etc. Abaffe ati mu Uganda mwali
mwali. Can we do away with the art, creative and performing arts? No, we cannot. Naye point yang is obufumbo wakati wa embeera ebegenda mu maaso bwe bugaana ekimu ati asigalira mbeera ki eri mu Uganda oba yali ebaddeko awalala ojja kwekanga nti Uganda mu myaka nga 5 emabega obaddewo shift kale katugambe nge 4-3 ennyo emyaka nge 3 wabaddewo shift ey'ebyobufuzi kati bwe shiftinze ku gear lever wano badde ba shifting okuva mu certain gear to another one tuyisa shift etwaliddemu bannabitone bangi nnyo tu okuva awamu okudda awalala bannabitone batya twekanze ng'omu kuba nabitone okuyita mu kuyimba mu kuzannya firimu mu kuwandiika mu kwolesa mu kuteekateeka ali mu byobufuzi wakati Robert Kyagulanyi kati bw'aba aze mu byobufuzi bino n'ebyobukulembeze n'afuuka Kyadondo East Member of Parliament waliwo abantu babadde tebatunulangako mu byabufuzi nga tebamanyi nti balitunula nayo nga APAS tamanyi nti oba alikola ne statement eri mu hard politics. Mujjukira abaana bwe batandika okuyimba ennyimba ez'ebisanja Sofia Nantongo oluyimba lwa Silver Kyagulanyi lwe yawandiika Nyongera ekisanja bwe lwatandika okutwalibwa NRM awo twalitwala nga byakusaaga 2016 Bakenzi wali emabega stamina ennyimba zaabwe zakozesebwa mu NRM naye nga then tubonga nawe it was kind of casual naye ne bakatolo mama bali besimbyeo ne bawangula Sulaiman Madada bali besimbyeo ne bawangula n'abalala eri bamega bali besimbyeo naye shift yene ya Robert Kyagulanyi nga bano bajulizi babiri bawuddeko okujja okufuuka member of parliament ne bagenda Arua after Arua ne tulaba artist ali ku miggo then kooti eventually n'alangira nagangenda kwesimba ku bukulembeze bw'eggwanga kyali kitegeeza nti Senkubuge yali teyesimbyewo okko oba yali intendize to stand for presidency nedda naye gwe naawe andaba okimanyi bumanya nti Kyagulanyi came in a way ekwata ensingo z'abantu bonna bali mu ati okutunulayo era bwe kyajja bwe kityo ne wabaawo shift eyo twekanga nga n'ababadde bali mu relationship ne ekibiina kiri mu buyinza nga Kusaasira Catherine of the Eagles production, former Eagles production, now Golden Band, One Baby Banton abali nabo bayongeramu amaanyi because this time twali tugenda kuva ku Bebe Cool and Bobby Wine, the music artists and performers, to an NRM cadre, a Bebe Cool, One Baby Banton, ne a National Unity Platform, People Power person, Bobby Wine. Era mujjukira nkulaga music nti tetwamusuula onefe twagenda n'aba music abagenda shift eyabatwala awantu awalala naffe ne twekanga nga tugenza awantu awalala ffenna tukimanyi nti edda twalindanga abantu okwogera ku issues kubanga ffene ka political science ke twali tusomyeko mujjukira mu political education nga tulabanga ebitatukwatako nnyo ne tutuuka ekiseera nga tulaba ndoza tulinda aba parliament kibanagamba tulinde minister kyanagamba but this time twali tufunye opportunity abawagira Bebe Cool okubyogerako mu ngeri ya Bebe Cool abawagira Bobby Wine babyogereko mu ngeri ya Bobby Wine abawagira Kusaasira babyogereko mu ngeri ya Kusaasira abawagira kati awo ne tuyingira mu ngeri somehow nga tuli mu mbeera ya bya ani anakulembera lwaki gundi takulembera art along the way ne yeerabira oba bannabitone ne beerabira concentration ku production and quality assurance. I understand even before this shift came or this move came or this wave, quality assurance and production yali eyina byerakinga ngensi zonna bezirina byezirakinga. Nafunye opportunity ogenda ku bagiyitani AMC Theatre
okulaba Woman King. Movie eyo yazanyiddwa okuva mu Benin, Angelique Kidjo and other stars from across Africa. Ababeera mu Hollywood, abalala African movie stars. Tenagenda ku market, slow nti banagiteeka ku market, but I went bana America balina bagenda mu cinema ne balagako okusinzira ku sente z'omuntu bweziba. So nagirabye nga bazanye touch ya Africa oba Africa kyeki regarding obuwangwa waffe n'ennono n'obulombolombo. Era bwe nalabye cast eri nensanyuka ng'omuntu kuba bazanye wadde abamu ba Hollywood stars, black Americans, abalala they are from West Africa. Kyampadde nti Abafirika wadde tulina bye tuyitamu bingi nnyo naye tulina ability okutuuka ku level eya production ya movie bweti. But of course it is a combination, but wadde mulimu aba Hollywood stars n'aba Nollywood gale n'abirala South Africa, that is okay, they are all Africans. Mufunze production ebeera key and quality assurance of the production and value addition are key when it comes to maintenance of a fraternity of music, entertainment and creative and performing arts etc. byonna. Bwe twayingira mu mbeera y'obukulembeze n'obufuzi mu Uganda esembyeyo. On top of that, even the pandemic neje ya COVID-19 twekanganga ebintu bitukubye nnyo nga bannabitone ne bya affecting the creation, the creativity, ne bya affecting the production, ne bya affecting the quality assurance, value addition on we the performers, we mtegeeza in quotes, we the A-passes, we the Stabu Anatoros, we the Bobby Wines, we the Bebe Cools, we this One Jose Chameleon. Ne twekanga ebyobufuzi binize ekintu ekyo naye ne bwe byandinize it would be okay singa quality assurance yasigalawo ne production ate nga byali tebasobola kubeerawo ebityo. Munjukira nti 18-19 Jose Chameleon ngali on to becoming a Lord Mayor. Ng'era ne bw'aba ayimiridde kadaala ebyendo ng'ayogera bitono era nga byasinga okwogera butya bwasobola okukyusa ekibuga Kampala. Bobi Wine yatrying as much as possible to drop a song once in a while. Kyalenga lwajjanga lwalaavu ne baluteeka mu byobufuzi n'aleeta osobola n'aleeta akatengo n'endala nyingi nnyo. Naye so singa oli because Bobi Wine yakomezebwa n'okuperforminga ate eri emabega. Lwaki njogera ku Bobi Wine ojja kwekanga nti ne Bebe Cool ebiseera ebyo yatandika okuba nti tali nnyo into production. Lwaki abo bensookeddeko okwogerako? Abantu abo balina role yaabwe mu industry y'eggwanga ya Uganda gyotasobola kululinga out nti waliwo ffe ababeeranga mawulire gana okusaka entertainment ng'abo balina kye bakola mu industry, abalala kye batalina masteringa. Okutambuza industry eya art tetambula na ndongo songs zokka. Mu abatulaba waliwo mutamanyi bingi ebitambuza music industry bingi nnyo. Era nga setaaga na bibagamba nga bwe nayogedde video yasembyeyo bwe nayogedde ebintu bingi nnyo about bwe ndowooza opinions zange ku social infrastructure n'ebirala economic. Abamu ne bugamba William leero sikutegedde because oyina engeri gyewandiyangadde nzije nga njogeramu. So Bebe Cool, Bobi Wine, Chameleon ojjo bagenderere balina ebintu bye bakola nga tebagenderedde oba nga bagenderedde ne biyamba the industry to move. Ngenda kuwa example. Ghana balina Stone Boy ne Shatawale. Stone Boy waliwo statements zakola nga zirumba Shatawale oba Shatawale nga zirumba Stone Boy oba Stone Boy n'agenda ku street na Shatawale n'agenda ku street okwekalakaasa banje balemeseza aba boda okukola bishi balina obuzanyo bwe bakola somehow ne buyamba the industry of Ghana okubeera in the news. Last video nabagamba nti okubeera mu mawulire okuyiga how you play around the public relations and media relations kikulu nnyo.
Nollywood, Jackie Appiah, Charabamita Genevieve Naj, Majid Michael, Nadia Bwali mwogedde, Nadia Bwali basina mwogera, naye nkuwa bannagana abasooka okuzannyira ennyo Nigeria. Ne batuuka ekiseera ne bazannya bye balina okuzannya as in politics and propaganda, Ghana ne taking over Nigeria. Era ojja kwekanga nti olwaleero olaba nnyo bannagana nga balinganga abasukkulumye ku ba Nigeria. Of recent olaba South Africa bweyongeddemu amaanyi. So bwe twatuuka ekiseera nga Bebe Cool, Jose Chameleone bali into Lord Mayor, abawagizi baabwe nabo beetemamu. Mujja kimanya nti ebiseera ebyo nzijukira Bebe Cool yaŋŋambako nti gwomu ku musajja babadde babeera mu industry eno nga boogera ensonga naye kati gwe wasalawo buli ssaawa owaana buwaanyi Bobi Wine. Ne mugamba no simuwaana because twajja ne tutuuka ekiseera nga bw'oyogera ensonga nga Bobi Wine gy'akkiririzaamu, by default you become his supporter. Bw'oyogera ensonga B nga Bebe Cool gy'akkiririzaamu nga bagamba oli wa Bebe Cool. Bw'oyogera ensonga C nga Chameleone gy'akkiririzaamu bagamba oyo muwagizi wa Chameleone. Abaali bandabye mu industry eno okumala ebbanga ddene nga ndi muntu somehow abasajja bonna oba Bebe Cool atadde oluyimba nga Cleberson aluleeta, Chameleone bw'ata oluyimba nga gundi aluleeta ani Basima Ogenzo oba Mutima, nga gundi bw'ata oluyimba Bobi Wine, waliwo oba manager John nga baluleeta. So but twatuuka a point nga bw'oyogera ensonga Bebe Cool gy'akkiririzaamu. Nzijukira bino byonna ndi mukuddamu abantu nga 5-6 abambuuzizza twatuuka tutya wano, era baagala William waabwe ayogere commentary and analysis regarding creative and performing arts and music in particular. William, twatuuka tutya wano? Mbadde nnyo wano nga TV station selector twagala twogera ku show ya Fake Family, selector twagala naye nga ate oba oli awo ndi busy. Selector, lwaki toyagala kukola analysis ya music? Lwaki tokyayagala kukola commentary ya music? Reason number one is not all the analysis we make or we do abantu bagitegeera. Okukola commentary ne analysis ku bintu ebimu by'omanya nti Uganda si byetaaga today, you would rather keep quiet. Naye kanzire wali bwe tubadde Bebe Cool yafulumya oluyimba, sirujjukira bulungi, ennyimba nga 2. In my opinion nga zisaana okubeera ku countdown. Nenzikuba nnyo ne zibeera nnyo ku number 1. Bobi Wine yali yakamala okuwangula obwa member of parliament. Abantu abaali bagamba nti bo ba people power ebiseera ebyo nga bajja mu inbox ya Instagram ne banvuma. Era bangamba nga ebigambo bino, gwe n'omusajja w'ekiwatule mwe mulya ssente eza gavumenti era oli mubi nnyo ne boogera ebigambo bingi. Jjukira ekirala ky'olina okumanya Gwanga obeerera ku Selector Williams Live Uganda nti okubeera William, va ku William ono gw'olaba ne kwefu nga bazze okwogera ne Mukiibi, okubeera Selector Williams nga tonateekako na bya Live Uganda okumala 15 years in the media industry of business of Uganda, especially doing analysis and commentary ku music oba entertainment in general, byoba oyiseemu biba bingi nnyo. Era bwe naba nkola zino episodes eza creative and performing arts, nyina ebintu bingi okukubulira gwe byobadde tomanyi nti nakuba ennyimba za Bebe Cool abantu ne banvuma, gwe gy'otaba ne banvuma lwaki ozikuba. Kakati tuba tuli awo Bobi Wine released kyalenga, baba bamanyi Bebe Cool, Chameleone ne Bobi Wine, bamanyi William owemabega oyo bwatyo. Era one time nagenda nenkola analysis ku concert ya Bobi Wine yali ya pandemic bagitani njera bidde yali ku internet and I was like sound sabitegedde kati Bobi Wine yansanga yangamba nti wakola analysis noga sound tewabitegedde mbu kyabale kibulamu nenganja kuddayo nkube select omuziki. That is Bobi Wine for you. Bobi Wine ogenda omukolako analysis takukubira simu nti naye gwe lwaki onjogerako. That is the good thing about him.
question would be selector mandate ogijjawa okukola okuwa endowooza ku kintu ekigenda maaso nga munnamawulire kikkirizibwa. Nsoma ne Berklee College of Music, Massachusetts, basomesa ebintu bingi nnyo, analysis of the programming, analysis on production, analysis on performances, and you can do analysis and critique and do it so long as your objective. So one thing about Bobi Wine, bw'omwogerako kuba twaboogerangako Bobi Wine kino yalimbye, does not call you to intimidate you, but ebimu ku bye tuyiseemu is abawagizi. Bwe tumala okumaliriza ebya Bebe Cool ng'ennyimba ze zimaze okubeera ku countdown, kati ndi mukuddamu oyo atera okuŋŋamba oba mwe abatera okuŋŋamba selekita wayonooneka tokyali selekita oli, nti lwe nakuba ennyimba za Bebe Cool ku countdown ng'abeeyita aba Firebase ne People Power banvuma ate temwannyambako okuŋŋamba nti gyebaleko. Bandi awo nga Bobi Wine ate oluyimba Kyalenga. Kati Kyalenga yafuluma nga ffe tukimanyi nti is a love song. Salvador mulimu Patrick Mujje. We played the song as a normal song, which later on became, the political arena took over the song. Ekisawe ky'ebyobufuzi ne kitwala oluyimba wu. I remember meeting some Uganda Communications Commission officials was a meeting about Kyalenga song, that it was a crime, kind of, I should say. It was wrong, it was against the minimum broadcasting standards for me to overplay Kyalenga on my shows or putting it on the countdown, but they had never called me about the songs I used to play so much on my countdown, songs by Bebe Cool. Nkulaga gwangoberera oba ndaba tuzze tutambula tutya okutuuka where we are, where we choose not to comment about music anymore, where we choose not to do analysis on the songs and putting some songs on the countdown. First of all, ng'ovudde ku Uganda Communications Commission, abawagizi bano abasinga mmwe mubalabye today nga waliwo People Power, nga waliwo ne side ya Bebe Cool ku NRM. Tubadde n'abawagizi bano nga bayine entalo nti bw'oba towagira Bebe Cool oli ajja kuvuma ku internet, bw'oba towagira Bobi Wine oli ajja kuvuma. Kati nga shock absorbers yeffe abali ku microphones za radio. And I cannot deny the fact that by default, all knowingly and unknowingly, most of us meaning the likes of Selector Williams, Herbert Chewariango, or Habike, Douglas Gwanga, Taf B, Jacobo Mutuze, Rose Karibara, Kasuku and the likes, we found ourselves supporting some artists. Because much as Selector Williams ajakujja wano nga is a journalist, abagambe ze Selector Williams live Uganda tulikishenda munyakatanyeza nya Fama Radio sapinze kuliza magazine so music and music. Playing at number 1 is sharing about Bobi Wine. If I like Bobi Wine as a person, I'll add all the good things I know about Bobi Wine. And if it is about Wire by one Baby Banton, Bawazue and Bebe Cool, if I like him as a person, as a human being, away from the music he produces, I'll again come out to say good things about Bobi Wine on top of that. And if I like Juliana Kanyumos, because people have known me for liking Juliana Kanyumos, I'll tell you that I like her. So, ebyo byajjanga sisobola na byegana kubanga abantu abamu tugamba mutuuka ekiseera ne mutuuka ng'olina mukwano gwo ekyajjanga, naye point yange wali ebadde ekyali emabega ku playing Kyalenga, and I was called by the commission that because oluyimba olwatandika ng'olwalaavu lwali lutandise okugenda okukozesebwa ekisaawe ky'ebyobufuzi, and I was like how? Era nabuuza Gayo mugamba, do you listen to my shows on radio? Yes, I listen to you every Saturday morning. And I was like, why didn't you call me when I used to play? Actually, I took them years back up to the days of Akase Pichi, Agenze, up to Wire. Ntinga walito nkubira simu. Because sometimes those people working with the commission, regulating the broadcasters in Uganda, sometimes when they jump onto
the bandwagon of you abusing or violating the minimum broadcasting standards. They forget about certain events, circumstances, and issues. You cannot call me complaining about how I overplay Chalenga, and forgetting that you never called me complaining about me playing wire. Bwe nalanga okuba Chalenga ng'ovudde ku bya commission, ababebe kulu ne bavuma empuuta nze. Era nze omuntu bwajjanga wa people power n'anvuma n'angamba nyina akatengo nalidde. Muniyite kiba kipya. Kuba ekyo kyenkuze ndaba emyaka at least 15. Bw'otakuba lwa Bobi Wine, omuwagizi wa Bobi Wine ajja kuvuma. Bw'otakuba lwa Bebe Cool, omuwagizi wa Bebe Cool ajja kuba. One time omuyambi wa Bebe Cool yankubira essimu. Nangamba ne mugamba naye Honorable Sebo. Buli nkubadde tonkubirako bwe mbadde enkuba ezammwe. Era bwe nkolayo story ennungi ku mmwe. But again nenjiga nti omuntu aba n'omuntu we gwayagala. Ndowooza omusajja omulala Chameleon also, good thing about him is today is unhappy, tomorrow he will be okay. Bebe Cool will always love you when you're on his side or playing his music. Bobi Wine is, I don't want to say that he doesn't want to know. He will appreciate you even when you have not played his song or music. Bebe Cool will be your side if you're a Gagamarian, in quotes. Netujja bwe tutyo. Jukira eri emabega bano bonna soose ne bateeka wansi. Emyaka gyonna 3 mwe tuyitidde mu pandemic n'ebyobufuzi. People like Irene Nambiru, Mariam Ndagire, Juliana Kanyomozi have not produced music. They have not produced music. And remember, we all know that the industry got up on its feet so much between 2001 up to 2011. Biri gumu 2011 industry affair, because production yali nene nyingi nyonyonyo netugenda 12 13 awo ne 14 babwini nwaji ne bajja n'abalala ne tutandika kasala tukamutubonga na ne tutagala abamu natandika okubeera laid back aba Grace Nachmera undi Jackie Chandiru n'abalala kakati bw'oba otandise okukwata zino empaji ezanimeza industry. I'm sorry, today njagadde okuddamu ekibuuzo ekyo n'obudde bwekanze buntutte. Naye njakola mu bino byenjabudde mumpe ebibuuzo, then I'll come with a better version of creative and performing arts, the status quo and the way forward, and how we have come to a certain point, to a stage where we no longer so much comment about music, and with the people who you knew for doing analysis and commentary regarding creative and performing arts. So people like Botuke Seiranga, Juliana is not releasing music, Mariam Dagere is not releasing, Afrigo is not so much into releasing music, Bebe Cool is into NRM, Bobi Wine is into People One, Yali African not so much. We reached a point when there was no more Munigatecha Aliwu and Goldeni, Kusasla is taken, Mainja is taken. Mr. Chimakula is kind of laid back, and it was tug of war for him to produce on Cuba and Katingatulu zigzag. It does not necessarily mean that people like Raymond winning Waji, etc. artists bali tebafulumye naye waliwo ekiwayi kyaffe ekyali kitemeddwa. Along the way ngolo tumaze okwetemamu ba A-pass bagamba ffe ba A-pass bafiki tugamba the oppressed banange OTT n'ebirala. Abawagizi nabo bene beetemamu. Abawagizi batandika okulaba artist abalala ng'abagwa ku side endala abatali for the people, abalala batandika okulaba abawagizi abalala aba artist abalala ng'abalwanyisa the structures of the people ne bitabuka. Ekyavaamu ffenna ne tutandika okwogera ku issues at hand, issues that impact the society in any way.
A point came when Kyagulanyi was stopped from performing after the Arua incident. Promoters or event organizers came out claiming that they had invested a lot of money in different concerts of Robert Kyagulanyi. Some event organizers went ahead and met the President of Uganda, Yoweri Kaguta Museveni in general, who gave them some money, paying for the loss they had incurred when the Kyagulanyi shows had been stopped. Bwe bawaayo work plan budget and the predictions regarding the revenue or return on investment, maybe the President Yoweri Kaguta Museveni of the NRM party was like, hey, these people get this amount bwe bategeka ebyevulu. Another thing kyetwaddamu okuwulira twatandika okuwulira, of course ne tugenda mu COVID. Bwe tutuuka mu COVID olwedde eno tulina byonna tebitegerekeka, ba artist ne babeera ku stand still, tebakola, tebafulumya, but someone is willing to kind of give them something to eat, something that could take them until after COVID, and that is General Salim Saleh. People began touring Gulu. Gulu naye n'aleeta ebizibu bye. Selector nga bw'ajja ku TVA is like, the solution is not us going to Gulu, because all we need is formal structures that can form a responsible and fruitful fraternity of creative and performing arts. And I could give examples, I could give recommendations regarding how we could lay modalities that could put our industry in proper channels of growth. Kati natandika okugamba nti kakati oyo omulaba engeri gy'ayogera bw'atyo, ayogera bw'atyo because awagira Bobi Wine. I remember I received a recording of a certain general saying to a congregation that was attending a workshop in Gulu, saying that you people, you should work hard so that we can disprove people like Selector Williams. And audio producers on their way back to Kampala sent me, actually one producer called him and was like, the general is not happy with you. I was like, why? That you fight him, you fight his works, you fight his projects. And I was like, when and how? Whenever you be on TV, whenever you're hosted on TV, NBS or Spark TV, always fight his projects. And the guy went ahead and communicated it on mail, because they used to have, I don't know how it is called, where you communicate on mail, but you're many people. But this time it was a workshop where the guy was like, people like Selector Williams. So people would think that I used to say what I said regarding the state or status quo of the industry just because I was Bobi Wine's supporter. I remember an artist tried so much to gather news entertainment journalists to take us to Gulu. Me and Habi K were resistant. Not that we would never wanted to go to Gulu to get what they wanted us to get from there, actually not monetary gains from there, but they wanted us to go and hear what someone was telling us regarding, because they had reported us that we used to tarnish the artists' names on TVs and radio stations, which was kind of a good thing if we would have a chance to listen to the general and hear what he had to say after receiving reports from artists of Uganda. And for us, we were like, if the general wants to talk to the entertainment journalists, we cannot go to Gulu because we have a lot of work to do and our work demands for our availability on a daily basis. So let us organize a workshop he wants to organize for us in Kampala. And this artist was like, how could you reply to a general like that?
And we were like, we are entertainment journalists. So they were like Habi K and Selector Williams, the leaders of the entertainment journalists, are partisan. They belong to people power. So we should kubola them. They picked other people they thought were maybe in quotes or in their okusinza kubonga balabo babe batuufu ne bagenda naye ate nga bali already batukiriza nga bakulembeze omuvuyo eyo gyonna gibadde kitu affectinga mwe gye mutabeera. Point yaffe ngeri industry eno yantadde etunula wano because away from being on radio and TV or YouTube, William musician nawulirako muyimbi omu ng'agamba Selector lwaki ayogera ku music amulekere ffe ba musician. Abamu aba practicing music cannot define what music is. Means I've taken time away from being able to play instruments. At least nfunye time okutegeera endongo eno at least ekitono. So ekindeeta okwogera ku ndongo sijja kwogeranga munnamawulire. There is this idea journalism, but there is a thing I took on to practice music. Ate ne wabawo ne point endala y'okukola analysis and commentary professionally. Era bamu be badde mu studio sessions babeera surprised nti omuntu ayogera eddoboozi eriddoodoma can have a voice tone that can direct an artist during a studio recording session. That a person we always see on TV talking about music and on radio analyzing music can play an instrument directing a producer. Yes. Kati netujja tufuna issues ezo eza abantu abagenda eggulu tebakkiriza bano ne tubeera mu ebyo. But our point always, oba my point always has been, solution was not about guru. Era mujjukira United Superstars Association of Uganda, Band Artists of Uganda, Raga, you see where we are now. Up to right now, umatero ondanga. Kati wekanganga, when you come on camera to talk about the status quo, analyzing the issues, ojja kumalirizira nga bagamba nti ayogedde bwatyo because awagira ekibiina ky'ebyobufuzi gundi. Yensonga lwaki choosing not to talk about music. Ekyo mbadde nziramu nakyo kibuuzo. Mbadde nziramu kibuuzo, but that does not necessarily mean that we have not had new songs, new good songs, and we have not. It is not that we have not had good artists, new rising stars. One of them is Azawi. Kubyenjagala okusembyayo ndowooza. It is unfortunate that people who would act as a link between the new generation and the other generations, three generations, generation of Afrigo Band, generation of Mariam Dagire, there is that of Kanyomozi up to Rema, and then the Nwajis up to Azawi. Waliwo generations wali emabega tulina kubala Afrigo bandagira awo bandagira obojja kubaliramu bonna bejekyenda awo bonna 2,000 obale 210 okutuuka bw'otuuka ku beeno. It is unfortunate. It is unfortunate nti omugigi emigigi ebiri emabega gina bye kitakoze right. Era ensobi ebyo ezikoze emigigi eyo zezikoze zeziri mu costing industry. Bwe mbeera nkola music show ku radio ntera nnyo okugenda mu depth. Ensobi nyingi ezikoleddwa emirembe ng'ebiri oba esatu nga zezibonyabonya industry ya Uganda. And like I've always said, it will always be a miracle, a divine miracle, okulaba Dex birangirangi ng'atambudde n'asukka awali Bobi Wine. It is always, it needs God's intervention to always
if we are to see King Saha past Chameleon, there needs to be a lot of prayers if we want to see Jackie Kateme going beyond Bebe Cool. Abaana abasinga bonna bafano oluyimba bwati n'alengera ng'alaba Chameleon ali awo ng'agamba bwe mma ntuusaawa okulaba Chameleon ate kyenduubirira. Zeki Sibirangirangi bw'ayimba n'alaba nga if Rasta can come n'abeera ku birthday yange kirabika kimala. Kitegeeza nti abantu bano abatubeeredde examples buli bwe batakola kusukkuluma nnyo naffe abajja nga betutunuulidde kalo nantonga oluyimba agenda okulaba nga gwagoba kusaasira ne nantume because kanzire kufa abamawulire naffe tulina bye tutakoze right. Tetukoze kukola transition ya kuva ku bali abemwega tebakola naffe tulina bye tusanzeemu ate naffe okubeera stagnant okwo nti tewaliwo transition zezeza nti selector bwavudde waalese baani balekawo bo bali wiringa. I'll give you an example. Ennaku zino zonna selector nga tali ku channel to host people. I've given people opportunities. No mugamba selector is unable to host so and so right now, but can you take over the channel? Kansokendeko tetukoze enough era ffe buzibu bwa media eddako. Omujiji gw'aba Juliana Kanyomozi, Bebe Cool, Bobby Wine, Chameleon, Mariam Ndagire, Misa Kisemakula tebakoze enough. Baachivinze ebintu bingi nnyo mu business naye mu music nga music buli bamala okwachivinga biri tebalina kye bagatta wano kisobola kutambuza ndongo eno. Kanku example, mu Uganda temuli mu record label nga ya muyimbi andi kati otanso zibala mu mutwe ngambye record label sigambye group ey'abantu abakuŋŋaana awo ne bakubamu olwali nga balina recording studio, domestic studio. I'm talking about a record label. And in Uganda there is only one example to always be given if you're talking about record labels, and that is Swang's Avenue. One. Others, a group of people who are willing to be record labels, but they are wasting time. Why? Byebakola tebiri near becoming a record label. It would be good. Nga bolaba mu movies and drama, buli bwenda ba Segawa nga ina production house, a producing a honorables nebirala. Oyo abagasseeko. On top of obugagga bwa accumulatinze. Buli bwenda ba Mariam Ndagire nga ina Trends Films ne Academy ngambu yabagasseeko. Ngabola nti bakayimbira bagattako bwe bawandiika emizannyo ne gituuka ekiseera okubeera ne ku syllabus y'olulimi Oluganda. It would be sweet to have a record label by Kanyomozi Juliana. Okay, a hands-on training college owned by Irene Namubiru. A moderate school of music owned by Misa Kisemakula. A radio station, because I will tell you, those guys have money. They can open up more than 10 radio stations or TV stations in Uganda. But they keep on complaining about how the media is putting down the artists of Uganda. But for them, have not even dared to open a single online radio or TV station. And another reason as to why I
no longer want to talk about music. Because whenever you talk about music, people will come out, you're fighting us, you're putting us down, you're fighting us, you're putting us down, forgetting that it is all, partly it is their own making. Let me tell you, the example I've given of Swangs Avenue being one of the record labels, actually the only one record label we have in Uganda, is because I've been able to closely work with them. Mu Uganda record labels zonna nzirabye either from a distance or worked closely with them. Bonna abalala balemeddwa Swangs byekoze. Most record labels get excitement, the owners get excitement when they hear us on radio and TV talking about record labels. And someone is like, I have earbuds, bazita earbuds, podizi, chona chiri, record label, pen record label. No mugamba no munna yala kugula record label operates this way. Swangs, unfortunately, we lost Sarah. Swangs later on came with Irene in Italy. A record label operates in many ways. You can choose to be focusing on talent acquisition, development, and management. You can choose to be into publishing and distribution. You can choose to be into events. You can choose to be into training. You can choose to be in film. You can choose to do a lot of stuff. But why Swangs is among the few we have in Uganda, and to make matters, the only one we have in Uganda. Nti bwebajja n'entale, role ya record label is to detect talent, predict talent, acquire that talent, develop it, manage it, sell it. Ne baleeta Nwaji bamuleeta n'ayimba, ntale n'agenda, Nwaji n'asigalawo. Abadde assistant oba omuyambi wa ntale n'afuuka omuyimbi Vinga. I remember one time being hosted on CBS FM, interacting with Dictator Mark, and he was like, Vinka wo, I'm not sure. Because omwana alina obulubuuzi obunene oyo. But a record label lweyagala kuzimba artist terina kusinziira ku repertoire yekka oba emirimu egyolesebwa gyokka, production. Naye engeri gy'opackagingamu omuntu oyo. Today Vinka is among the people who produce good music Uganda has. Is among the artists who have good music, but artists abalina music omulungi, Vinka is among them. Is one of the great performers we have. Ojja olabe Vinka ennaku zino ng'alinnye ku stage. Then we were like, okay, it is okay. Then one time I was called and to go and listen to some repertoire by a certain girl I did not know about. So, and Julius Chadze played back, Queen Amino, and I was like, so he was inquiring, doing some research about whether the girl they were intending to bring on board, yali asobola bakolera sente n'okukola mu market. The girl sounded unique. Again, I was hosted on CBS FM. Tusaaga nnyo ne Dictator Mark oyo, kyovola nsubwa nnyo Dictator Mark ne Alexander nga bali babiri nga tukubwa nnyo olwali. This time Dictator Mark was like, selector. Again, you have come up with Azawi. Because oyo muwala yayina eddoboozi nga li unique. Dictator Mark told me, oyo akusaze. But the point was not about the structure, was not about the figure, it was not about the beauty, because as a record label you don't depend or so much concentrate on the beauty of the artist. I understand structure, station and beauty contribute. Naye si 100%. Strategy yali emabega wa extended play yali enkulu. Ku nnyimba zonna abamu balonda Call of Fit, abalala ne balonda Queen Amino, abalala ne balonda Repeat It, ne mutandika okulya Azawi. Later on she released Maya. Later on
an album is out, African music. I remember playing Bamutu Tedda and giving it, concentrating so much onto the depth and substance of the instrumentation, lyrics, and execution of the vocals. Saja muna nkwiranga sente mujaziya. You're saying that Bamutu Tedda is a good song with good strategy, public relations and media relations. After 4 months nze ngamaze okwogera biri, people are eating Bamutu Tedda and Pate Mundu. Yensonga lwaki ngamba nti within that docket of talent acquisition, development and management, Swangs is doing best or better mulondako kimu kusinziira ku luzungulu. Bwetuuka mu events mwalabye shows 2, mwalabye Yazawi 3, ne mulaba Winwaj, ne mulaba Juliana. Kati lowoozaayo singa tulina Swangs eya Benon ne Julius Chazze, nga tulina Golden eya Misach ne banne, kuba ebintu ebyo ebikuza industry, byebikuza industry, nga tulinayo eya Bobby Wine, nga tulinayo eya Bebe Cool, because all the time tulya nnyo Bebe Cool oyo kakasa agamba record label yejeeri, but the production, because I don't understand Obali so much into talent acquisition, development and management, or production of repertoire alone, or audio production, sound engineering and etc. Or is he so much into training? Today, ne mu media buli muntu ayogera ku music. Kyensembyayo ekimu ku bye tutuusizza we tuli mu music media. Matches mbawulirizaamu wali. Fortunately, we got a chance to have managements of different TV stations and radio stations gave us opportunities of having entertainment shows. Kati entertainment shows ezaali meant to okukola okugatta contributing ku industry. I don't know. Naye awo nja okwongerera. So ekibuuzo kya William lwaki takyayogera ku music, lwaki William alina akatengo n'eri gye natandikidde, gezezaako kijja okiyirabo ekyo. So nja kukomyangawo episodes zino eza talking about music and social issues again. Yeah. This Selector Williams Live Uganda eyekolera agenda kutandika okuba producing videos as tuwe tuziteeke wano. Tulina omwana alina otukolera productions okuva e Uganda naye jjukira bino ebintu byakwewaayo nnyo, kati omwana alabika tabisobola naye we are trying to train as many people as we can so that we can keep having those videos coming through and for us to upload them for you to watch. And thank you very much, and we welcome and we're always grateful when we receive that feedback from you, whether negative or positive. I am Selector Williams Live Uganda. Thank you very much for being with us, and kindly bear with us if sometimes we are unable to upload videos, and I know it is our obligation and responsibility to always give you the best on this channel, but we cannot always come with half-baked work. We would rather not have videos uploaded than having fake work for you, and those guidelines you always give us are good. Thank you very much for watching Selector Williams Live Uganda. Goodbye.